Hmm. Oh, oh no. I
get bent. Kom igen allihopa, vad fan, det är fredag. Right, okej. Fan, Fantasy 6. Oh my god, okay. Ahoy! Don't fucking ahoy me, please. What the fuck kom ultras ifrån?
Åh, där är han! Vi har honom nu, han har inte en pensionär. GG. Så ja. Fuckade ju Ultros nyss alltså.
Vilket då är det dags för Kefka då. Okej, visst. Funkar. Men vad ska du göra på rock? Final battle to conquer the Sigmascape. We put together a profile of your next opponent. Ja. You've encountered some fantastical foes in here, but this time you'll have the novel experience of fighting an actual person. His name is Kefka, and he's a jester. According to the data, his preferred mode of fooling didn't just bring his house down, but the whole world. Apparently he found comedy in the tragedies of others and condemned countless thousands to death for his own amusement. Stämmer bra. We must treat this villain with all seriousness. His rise to godhood and subsequent rule over a shadow world is clearly documented in these records. Kefka is a formidable mage and a cunning one besides. Your tactics must account for both his power and his trickery. Okej. Okej, nu ska vi se. Är en tournament men lär inte komma långt på sånt. Men får en loot-grej om jag kör det allmänt. Så nej. The Jesters... Va? Nej, va? Så han kommer säga att han gör en grej men göra något annat. I will endeavor to warn you. The timing will be critical, of course. Duty Finder. Bort med den där, dra på Kefka-grejer istället. Och vart har vi... Där har den. Jag är nu. Se då. Jävlar, det gick fort. Alright, Kefka, here we go då. Här måste jag verkligen skriva att det är första gången jag kör. Så det låter som att det kommer att vara en massa mindfuck-grejer i den här fighten. First time, anything I should know. Fuck you, Kefka. I will destroy everything. I will create a monument to non-existence. Okay. LOL. Han fucking skrattas. Of course han gör det i och för sig. Fake spells. Question mark means stand in them. Alright.
Okej, det här verkar vara enkelt. Wow, vad fan händer? Jag tror jag sänka ljudet på allt annat så man hör musiken bättre. Ja, jo faktiskt. Det är lugnt när jag kör solo, men när det är ett helt jävla team som bara kshink, 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 kshink överröstar allt. Den här låten hade jag velat höra lite bättre av. Ja, jag åker några ner. Ja, så nu är det helt enkelt jag som är target. Rättar ni, jag håller honom upptagen, det är lugnt. Användera limit breaks då. TPS, hallå.
Och nu jag låser upp Savage-versionen av den här, eller? Då han blir till hela den här guden och grejer. Cast your lot. Var det något viktigt eller vettigt eller? Åh! Jävla kefka, jävla kefka, jävla kefka, jävla kefka. Ja, självklart någon annan som fick den. Fuck! Jävla kefka fan. Jag fick inte extra heller. She won. Ja, nu är frågan, vad är nästa sån här baserad på då? Är det 7:an eller är det något helt annat? Okej, när jag drar till Ralgus Reach. Nice. Jag kan haka på. Men först. Nej, inte jag heller, för det känns som att då hade jag hört det för länge sedan typ. Och vetat om det redan. Kefka visste jag fanns i spelet. Jag visste inte extra att det fanns. Och det där, vad fan, om det inte är att de hoppar till 7:an och 8:an och där nu, vad är det de gör då? Går de tillbaka och kör typ 1:an, 2:an, 3:an eller? Nej, just det. Jag måste fixa det här direkt alltså. System. Sound effects. Sänkta ännu mer från 75. Det borde ju räcka om allt annat är på 100. Jo, det lär vara ett tag kvar alltså. Om jag har förstått rätt så är det här hela 5:an grejen och hela 6:an grejen. Nu är jag halvvägs till den. Om jag har förstått rätt. För det är ju, vad är det, 4 bossar i varje part typ. Men ja, vi får se vart bossarna kommer ifrån den här gången. Han borde ju känna igen musiken eller bossen tycker man. Ja, nice. Fighten innan Kefka var nice. Alltså, det var massa olika var det. Det var inte bara Ultros utan det var Ultros, hela Final Fantasy 6 Magic Tech Armor och sen var det han, som jag sa, som man slåss på berget mot honom med Sabin. Han var med alltså. Kanske för olika Omega fights. Maybe. Men det skulle fan vara tråkigare alltså. Efter att de har gjort massa så här referenser till olika Final Fantasy och sen nu bara nej. Här får du slåss mot olika Omega weapons bara. Japp, exakt. Wait a minute. Du har redan kollat upp det alltså.
Jaha. Wait, what? När möter man honom? Längs vägen till Kefka? Som jag sa igår, shit, jag kommer knappt ihåg något av 600 kronor trigger alltså. Oscar det. Fan. Kan jag bara komma in i Crystal Tower eller? Speciellt om jag måste klara det innan jag ens kan köra Shadow. Vad är det där? Ja. Och där har vi det. Ready to put an end to this. There's no room for hesitation. We press on, combat way. All set to go. Quack, quack. Okay. That's the spirit. Let's dive right in, shall we? Okay. Ska vi se, känner man igen musiken? Nej, just det kommer vara den här först. Jag glömde bort att vi måste ju... Aha! Det där stället ser ju bekant ut alltså. Det känns som att det där är ett place i till Sydja. Men vems jävla barna var det? Är det fan Fantasy 2 nu kanske? Eller är det där Throne Room från Final Fantasy 1 till och med? Final Test World. Your opponent's name is Chaos. The first heroes defeated this evil in a conflict that took place so long ago. I'm having trouble separating myth from history. Okay, Final Fantasy 1 då. Så Garland kommer han möta antagligen. Open the gate to fighting Omega itself. Okay.
Fan, Fantasy 1 är ju lite mindre hype, men kanske roliga bossar i alla fall. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Här är problemet, jag söker redan efter en ja, jag borde vänta med den här också. Jag har redan sökt efter en match i några andra grejer i 8 minuter så. Eller ska vi avbryta och lägga till att vi söker efter den där också? Wait. A champion designated as C4. This immensely powerful being will be your opponent as you strive to complete the final stage of Omeda's grueling experiments. Söker om då. La till den här fighten. Vad irriterande alltså. Kommer det verkligen vara så här jävla jobbigt och köra jävla Crystal Tower eller? Jag trodde du skulle sova, Kalle. Oh my god, vad fan, jag har ju headsetet liggandes fan på soffan. Mirakel att ni ens har hört mig fan. Vad ska jag göra här? Vi ska göra så här. Stoppar in den där. Så ja.
Vad har ni att säga då? Kve. Ha 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 ha. Ja, men brassa på lite, fan jag vill köra. Jag vet att jag bara har varit i kö i 3 minuter, men ändå. Ticka. Lyssnade mustaschen njöt. Nice. Låter nice. Finns det fler bra låtar? Ja, det gör det. Ja, det kan vara gott. Det beror på vilken lakrits du snackar om. Oh, yes! Crystal Tower. Äntligen.
Du måste skoja med mig. Tänkte väl. Nu kör vi då. Crystal Tower. Nu får man se om ljudet är... First time anything I should know of. Hello, I'm Glynis, but that's not okay. Va? Fuck ska det här betyda? Kryptoniter. Hi, I'm okay. Nu jävlar är det ett bra gäng här alltså. Hi, I'm... What the fuck, vad snackar folk om? Alla går hit, verkar det så. Allagan teleporter. Hi, just K. What the fuck is going on? Alltså, vi babblar om. Okay, thanks. Okej. Det är ju susen den där. Bone dragon. Tamp the dragon on the far edge. Okay. Far edge. He will die 3 times. Whoa.
Det är inte mig han tankar, vad fan. Skojar du eller? Ja, bra. Det är inte enbart jag som dör i alla fall. Jag menar, trust me, jag försöker ta ut han, men det är ingen annan som vill ju. Det kunde ha gått bättre. What the hell babblar ni om oss? Bra, vi har hela laget med oss. Okej. Får se vad den här snubben gör då. Aj, oj, okej. De var lite fler än vad jag trodde. Blev vi klara först? Coolt. Hello guys. Trevligt att se er igen alltså. Jag vet inte vad de snackar om, varken i min chatt eller i deras. Erik och Mackan snackar ni om precis på gränsen, whatever det betyder. Okej. Jag är osynlig, jag tankar. Jag följer order. Det är inga problem för mig att följa order.
Wow, okej, det där var lite väl lätt. Onion gauntlets, nej det här är... Vart ska den där snubben springa någonstans? Han är avbajs långsam och springer iväg. Why? Ja, nu kommer han tillbaks. The fuck? Ja, vi har hela vårt lag här i alla fall. Hide behind comets after they drop. Okej. Okay. Okej, okay, A på den här. Yes, de snackar skit om den andra tanken. Vilket borde betyda att jag gör rätt i alla fall. Kamets efter att de ramlar. Jag har inte sett några kamets, men det kommer väl, får man hoppas. Okej, vi är nästan död med våran redan i alla fall. Hur går det för de andra? Nej, dying här. Nice, tack med. Eller inte medic, men ni vet vad jag menar. Okej, någon skriver en ledsen gubbe, varför då? Ja, det räcker bra ju. I love people. Varför är du orange? Har du X-Saber, wrong boss, separate them. Can someone from a B rescue your tank, please? He insists on running back. Lol. Jag är en duktig liten tank. Jag håller på och tankar behemoth här. Så om ni andra kan tanka de lite större fittorna så skulle det där vara jättebra. Wow! Vänta, varför känner jag igen den här låten? Ah, hej! Fan, fanns 1.
Once, I think. But I hope not. Vad vill du ha sagt med det? Nej. Det är dags. Run. If you see this, run. If you see vad? Så jag har han precis i mitten, precis där ni sa att ni vill ha honom. Är det här första formen bara, eller är det bara det här? För i så fall har vi det. Ancient Flare. Varför hinner jag aldrig dit för? God damn it. Två gånger borde ju räcka, eller hur? Nu har vi det i alla fall. Okej, när folk börjar springa, då springer. Yes. Då kör vi då. Är alla redo så? Du vill ha en ready check? Här har du en ready check. Jag är redo. Jag tar fucking initiativet. Det är en babyboy som har en X-Blade eller vad fan han hette som är tank i grupp B från. Spring! Saberwolf! Vad sprang han till oss för? Kan någon komma och ta eran tank eller? We have this ancient flare. Spring. Ooh, det var på gränsen.
Det skulle päta mig fan. Jag vill inte ha något av det. Okej, jag fick allt istället. GG. Oh my god, det där var lite tufft alltså. Det är alltid så stressigt när det är så jävla mycket olika personer. När man ska liksom ställa sig på rätt positioner och alla bara okej, B, gå dit, A, gå dit, oh my god. Man bara shit, what the fuck is going on alltså. Nej men, det är bara vänja sig, I guess. Plus, nu när man har kört det första gången så vet man hur man gör också. Det är inte som att de visste exakt hur man skulle göra första gången de körde ändå så. Hey there Furia. Nu får vi se, okej, vad är det för story här som är så viktig då? Very impressive I must say. Your name shall be writ large in the volumes that are sure to be penned on this historic expedition. Okay. The scale of this structure defies comprehension. Someone plainly thought bigger was better. Oh. According to the findings of Baldessian colleagues, the Crystal Tower was constructed to collect and store endless energies of the sun. A characteristically ambitious undertaking. Now, what's of the tower's inner defenses? Judging by your haggard expression, clearing out the labyrinth was no small feat. Nej, det var det inte. A giant of a man wielding a shimmering... jag vet inte hur man uttalar det där svärdet alltså. Yes, that would have been Plegaton, not Archeron Plegaton. He was a hero of the Allagan Revolution. And you gleaned that from what exactly? His choice of weapon. Well, I am a historian, and I have a certain, shall we say, affinity for the lore of the Allagan Empire. It is, of course, all knowledge gleaned from musty scrolls and tombs. The ancient texts claim that the Crystal Tower is defended by champions of Eld, resurrected and augmented through the Allagans' extraordinary technology. Okay. Chief, you need to see this. Nice, ja. Well, there it is. The foot of the tower. What surprises do you have in store for us, I wonder? Det är där, vi har ju bara klarat labyrinten som är ingången till Crystal Tower. Okay. Our expedition has some ways to go left. Oh my god. Mamma, okay. Säger du det? Ja, och för min del kallar jag vet inte när jag får pengar, men det är antingen den här torsdagen eller torsdagen efteråt. Wait, kan jag inte flyga här? Varför kan jag inte flyga här för? Jaha, jag måste gå ut via den här. Sen kan jag flyga. Som en sitting duck tills vidare. För att du är fattig menar du, eller vadå? So good of you to join us. Take a moment to collect yourself, and when you're ready we shall debate how best to proceed. Jag är redo nu, vad snackar du om? Ja, jag är redo. Vi har mötet. Dags att snacka. Welcome back, Fury.
I have been reading about your encounter in the labyrinth of the ancients. It pleases me greatly to note that you seem none the worse for the experience. For your reference, I have added my own notes to the Graha preliminary expedition report and begun compiling a Crystal Tower survey log. The information contained therein will be available to you at all times. Should you have any questions, you'll need only ask. Now, if there are no objections, I shall begin with my summary of the expedition's key accomplishments. Vilka accomplishments? Vad fan har vi åstadkommit än så länge? Aha, ja. Ja, jag vet, jag måste bli klar med det här. Our first foray into the grounds of the Crystal Tower, we succeeded in neutralizing the structure's outer defenses before proceeding to secure the maze surrounding the base of the spire. According to Furia's account, the labyrinth defenses were most emphatically active. Disturbingly, her report also mentions a violent encounter with a sentry heavily augmented by Allagan technology. In short, our misgivings were well-founded. The Crystal Towers were not simply thrust above ground by a chaotic shifting of earth. It has somehow been reawoken. If all seems increasingly likely, the tower's secrets should prove too dangerous to share with the world. We will have no choice but to contain them. Short of leveling the place, this will almost certainly involve returning its mechanism to a state of dormancy. To do that, however, we will first need to address the question of how they work. The answer to which must surely be waiting for us inside the tower itself. In conclusion, that is where we must go. Of course. Ja, det kommer vara jättejobbigt. Men jag kan klara det. Sid tar hand om det. It would be my pleasure. Ja, vi glömmer inte bort oss. Biggs och Wedge. Vart Sid går vi med. Well, everything seems to be at hand here, so I shall take my leave of you for the present. If I'm meant to witness this valiant tale unfold with my own eyes. Aha. Ja, ni tar hand om allt historia och forskande och technology, och jag tar hand om allt slaying alltså. Så, är vi överens? It's time to bring this assembly to a close. Let us all focus on the task at hand. Okej. Bra, då drar vi till Crystal Tower då. Undrar om det bara är Crystal Tower de vill att man kör, eller om det är hela den här questen. Så dyker han upp här också, eller? Eller är det här canonmässigt första gången man träffar honom? Such a terrible mess. Outlandish man. Such a terrible mess, yet it does leave the door open. One cannot help but be impressed. I'm beginning to understand the reliance you place on adventurers, old friend. So, this is the legacy of the Allagan Empire left behind. If my readings are correct, the energy source awaiting atop the tower is a match for even the Ultima weapon. Nay, more than a match. Hehehe, a new toy for me to play with. Ja, Nero. I believe the face has conspired to deny me. Han är inte lika bad som man tror. Så. Man har lite fucked up att man kan köra de här uppdragen i fel ordning ändå. Men å andra sidan var då jag speedrunnar mig igenom det här spelet nu, vad fan, medan folk hade fan år att köra igenom det här.
Ah, 'tis you, my friend. You are doubtless eager to hear of our progress on the Crystal Tower. Excellent, I'd be disappointed to hear otherwise. Of course, disappointed is the word of the day. I fear I'm ashamed to say that there is nothing worthwhile to report. Okej, så innan jag hittat en ingång till själva Crystal Tower fortfarande, eller vadå? You will recall how the 8 sentinels stood between us and the labyrinth initially. In like manner, the entryway into the principal spire, Circus Tower, the Allegans called it, is also protected by technology far more advanced than our own. Sid and I have tried every trick we know, but without success. Frankly speaking, we are at a loss. Okay. It is discouraging, but we cannot give up. There must be a way in. And so the situation stands, my friend. Until we gain entry into the tower, I fear your talent shall avail us. Okay. Perhaps we can be of assistance. And you are? Be at ease, friends, for we share the self-same goal. I am Unne and my companion is called Doga. We're scholars of the Allegan civilization sent by the students of Baldessian to assist in your endeavor. Unne and Doga. Rather unusual names for this day and age. It might be forgiven for observing, but I digress. What? Okay. You claim to be here at the students' behest, but we have received nary a word of your coming. Moreover, in light of the recent incident at the Isle of Val, I should think that they have rather more pressing concerns. We can only assume that the message failed to reach you due to some mishap. I assure you that we are here to help. Right. Wait, har han också echo? What is it? 'Tis nothing, there was a pain, but it has subsided. Well, this is rather unexpected. Your right eye is the same as ours. Huh? You have an Allegan eye as well. It's said to be a trait unique to the Allegans, yet I inherited it from my father, as he did from his. Only one child in a single generation is born with the eye. All my life I have sought to learn the truth of its manifestation. If there is aught you know, I implore you tell me now. My deepest apologies, but we have no answers for you. Only one thing is certain. Those who possess the trait are bound to the fate of Alag. Okay. Okej, jag har inget emot att jobba med de här. I need to verify your story. Makes sense. Without further ado, let us have them examine the Cyrus Tower. Okay. I promise you'll not have cause to regret your decision. Körde du rocket, by the way? Okay. Okej, vadå? När är det då? Oj, du tog fel på dagen till och med, eller?
If you follow me så tar jag dig till syd. Vänta, jag måste fan googla det där igen. Hur många uppdrag var det på det här? FFXIV Crystal Tower. Allow me to introduce Uriye and Doga. They are scholars of the ancient Alag, sent here by our friends of the Baldessian to aid in the investigation. We understand you're having trouble circumventing the tower's defenses. 'Tis our hope that we can be of some small assistance. If your attire is ought to go by, your assistance should be more invaluable indeed. To begin with, let me tell you where we stand. Beyond rises Circus Tower, the principal spire of the structure collectively known as the Crystal Tower. The only way to get inside is through the proverbial front door, the imposing gate you see here. The problem is we can't get it open. It's sealed by some mechanism whose workings are utter mystery to us. Finns typ 5 olika events så hade jag highlightat fel. Den är vi 15 så lär jag missa den ifall man kör på den. Om man kör på imorgon. Du kan ju ta med dig Switch. Det är bara att köra här. Vad fan. Kan till och med jag joina eventet också. Köra på tvn samtidigt som du kör på Switchen. Men ja, då ska du ju vara här innan 15 i så fall. The only clue we have is the elaborate device carved upon it. A man and a woman respectant Alagan royalty by my judgment. Säg inte att de två kan öppna det bara för det. Precisely who these individuals were we cannot say, nor do we know whether the device actually serves a purpose. It is purely decorative. Vill inte paja analogerna. Dra bort kontrollerna och fan lägg dem i bara en tröja eller något. Så jag gjorde när jag alltid fraktade runt min Switch. La Switchen i en t-shirt och sen la jag kontrollerna separat i en annan t-shirt. Det är inte som att du ska bära med dig en massa öl eller något ändå så. I och med att Kalle handlar I guess. We do not mean to waste our strength. Indeed, why should we exert ourselves when the gate will open of its own accord? Ja, vart efter kan det vara värt. Ifall du liksom har planer att gå ut med den och så. Han lär nog be om sällskap. Ja, men vad fan. Är jag vaken så är det väl mer rättvist att jag möter honom på stan än att du ska ta dig från fucking helvete och ner. Men det är ju väldigt 50-50 om jag kommer vara vaken också. Med tanke på att jag gick upp klockan 10 idag. Så. 7 hells, what is this? What did you do? What are you? Piercing the heavens and gathering the light, a symbol of mankind's glory and might. Its virtue guarded by gates impregnable, only to those of royal blood answerable, exactly as passed down through legend, I'm delighted to say. Okay. What's up, Nero? Sluta vara så kryptisk, kom hit nu bara.
Beg pardons for interrupting your bewilderment. I can't help but notice the remarkable plaything you have acquired. Nero, you're still alive. Han skriver på tavern. Ett villkor. Okej, vad är det för något då? Kollar han på streamen eller vad händer? But rest assured I'm no longer a threat to you, my legion. Jag vet. In the course of my wanderings I shall catch wind of the late. After the wrongs you've committed, you'd think us that gullible. If you're suspicious of my intent, 'tis only my just desert, but I'm determined to make amends. As a gesture of goodwill, I will share with you what I know, starting with these two odd characters. Kom igen då, rapido Kalle. Entry was permitted only to royalty and a select few individuals. According to the records I have unearthed, only royal blood can open the gate. In other words, the emperor and his progeny were living keys. You mean to say these two are descended from the Allegan royalty? Oh, I suggest nothing so glamorous. To put it plain, they are imitations of royalty, living keys born of Allegan ingenuity. Huh? Clones, I believe, is the name your creators gave your kind, is that not so? It would seem that the time for concealment is past. Okay. Pray accept our apologies. 'Twas not our intent. Okay, well. If it please you, let us return to the 8 Sentinels. There's much and much more to tell. Okay. Very well. Ja men vad bra Kalle. Säg att du har villkor och sen säg inget mer. I look forward to working together, old friend. Ja, det kommer ni fortsätta göra. Vid flera tillfällen. If you're ready to listen, we shall tell you all. As it pertains closely to your investigation, your leader Rambrose may wish to be present. Right, hämta honom då. It's okay. Before we begin, pray allow me to apologize again. It was not our intent to deceive you. As you will have already gathered, we are not scholars sent by the students of Baldessian. Nay, we are clones.
copies of people who once existed, given life through elegant technology. This is rather a lot to take in. Might I ask you why you and yours were created, and more specifically what it is you seek to do? Answering your questions require that we revisit Alagan history. Pray bear with us. The Alagan Empire reached its zenith long before our kind came into being. In that glorious age, the Crystal Tower stood tall as a symbol of Alagan pride. Parents took their children there that they might learn how the night limitless energy it produced brought prosperity to a whole empire. That prosperity, however, bred decadence, and the empire began to show signs of stagnation. This decline was made all the more rapid for want of strong leadership. In a matter of generations, the Alagan civilization became a pale shadow of its former self. Its once gleaming cities fell into disrepair, and its frontier lands were given over to the wilderness. Lamenting that pitiful state of affairs, one technologist made it his mission to restore Alag to greatness. Amon was his name, and he believed that the ailing empire wanted but a potent ruler, and none was more potent than its founding father, whom he sought to resurrect. The founding father, you cannot mean Emperor Sande. None other. As part of his experiments, Amon created clones of the emperor's descendants. What the fuck? We are the product of that experiment, copies of Unei and Doga. Historical texts mention the reigns of two Alagan emperors named Sande. It was commonly believed that the second was the namesake of the first. After all, such a custom is not uncommon among royalty and commoners. To think that the two were in fact one and the same. Aye, Sande returned from the grave and assumed his throne once more, and true to Amon's prediction, the emperor restored his realm to the glory it once knew. Would that he could have been satisfied with that? In his previous life, the emperor desired to bring the entire world under Alagan dominion, an ambition that ultimately went unfulfilled. Having been granted a second chance, he was determined to succeed. Realizing that he needed more power to wage this war of conquest, Sande turned his sights towards a forbidden source, darkness. In order to learn how to harness this power, he converted the Crystal Tower into a restricted research facility. Darkness again, Seven Hells. What is it with megalomaniac rulers turning to darkness in their lust for power? Well, at least this one won't be bothering us, being 1,000 of years dead and all. Would that you were right, Master Garland. Alas, Emperor Sande is very much alive. Within Circus Tower he still abides, his ambition burning all the more ardently for its empire's collapse. In the blinking of an eye, nay! Yet, even as the Crystal Tower was sinking into the earth, the technologist Amon, now Emperor Sande's closest aide, invoked powerful magics and halted the flow of time.
Every soul within the structure, the Emperor included, was placed in a deep slumber. In that state they were to remain until the time was ripe to awaken. Okej, så innan The Kingdom dog så lades han i sömn. Eras came and went. After millennia lying dormant, Dalamud was summoned back to the earth. Its descent triggered the 7th umbral calamity, in the wake of which the Crystal Tower re-emerged. Yep. At that moment, Emperor Sande awakened. In his lust for power, the Emperor consorted with darkness and was seduced by its corrupting influence. Even though his empire is now little more than a fading memory, he will stop at nothing to see his ambition realized. Okay. Alright, we have to put an end to Sunday. Fearing what might befall the world, the two of them sought to thwart the Emperor. They gave unto us their will that we might carry on their mission should they fail. When we came to our senses within the Crystal Tower, we deliberated a course of action, concluding that we alone could not overcome Sunday. We struck out to find a worthy ally. It has taken years, but our search is finally over. 'Tis no ordinary woman who can cut a path through the labyrinth of the ancients. With you as our champion, Furia, we are confident that we can end Sand's dark ambition once and for all. Well, that'll teach me for speaking too soon. I see now why you knew about the students of Baldessian among the host of other things. You were observing our investigation the whole time. Henceforth we shall direct all efforts towards sealing off Circus Tower. Its dark secrets must never know the light of day. Furia, as it did for us within the labyrinth of the ancients, it would have you enter the structure and eliminate hostile elements. Suffice to say, this includes Emperor Sande himself. Och bara så ni vet, jag kommer ju starta en stream när jag fucking smiskar Thomas alltså. To work them. Ah, just det. Ja, där är det. You inherited the trait from your father, you said.
Know that clones are unable to bear offspring. You have no cause for concern. That elegant eye you called it, but to us it is the royal eye, owing to the fact that the trait manifests only in those possessed of royal blood. I cannot well explain why the eye runs in your line, but I am disinclined to think it's coincident. Do your doubters impatient to learn the truth? Pray have patience, all will be revealed in due time. Ja. Vad fan ska jag vara tvungen att göra det här för? Ja, ja. Det kommer vara någon fucking superkryddstarkt shit med fucking någon jävla fucking death sås på eller något. Som jag kommer ta en tugga av och sen kommer jag inte ens kunna dricka någon öl för fan min mun kommer vara förlamad eller något. Men vill de göra en deal att jag fucking får cash för det så... Men samtidigt, nej. Fuck det, alltså det är flera hundra de vill ge mig. Då måste det vara något riktigt jävla fucking skitshit alltså. Nästan så jag gömmer mig istället alltså. Vad fuck snackar han om? Jag tar exit game här och startar upp en ny stream då.